Toka chini ya TV wewe. Ambia umkisia toke hapo chini yake audio. Weka audio on. Ni nini unaongana demi yako? Davido. Ati hivi. Alimleta by the way, kuliendaje? Leo hujakamna demi yako job. Au kujua watu wako njaa ukileta demi yako huko. Hata uliponea ukapata hiyo siku mimi nilikuwa nimeshiba. She was feeling itchy and uncomfortable because of Hukalebo. Jerry. Hadi akwende huko. Jerry angaja focus. Jerry akumpiga zile picha nipatie namba da kutumia. Anaitwa Jerry Masuti man. Anatumia demi yako mafoto. Jerry uko tu sawa. We are discussing some other things for the show. It has nothing to do with you, so uko tu fiti. Usiogope. Garden of Eden tuko ndani. Leo tuna represent na yellow. Obinna leo umeiva, si ndio? Wewe! Obinna salimia Munez na Korir. Adiweka sauti tusikie Moshene. Sauti jamani, Kidiko Sedano ya wasasa. Sijaelewa ni nini. Kuna msema leo nafanana ndizi. Nimeona nini fulani hapa. Ati what's up everybody? So gadi topic taskabaridi. Nakata skabaridi. Oh wow. Okay. Ati Obinna unakaa maembe. Okay. Kuna msee aliniambia ati ningevaa shati ya white ningekuwa nakaa ndizi complete. Like ile ndani ya ndizi. Ndizi we. Obinna anapenda Wakamba na represent vile rafaa. Yeah, hiyo nayo of course. Obinna niko na passport na high school certificates. Si uniconnect na fans wako wa diaspora unihelp niende huko. Kufanya nini? Uende huko kufanya nini? What to do? You go in there to do what? To do what? Unaenda huko kufanya nini? To do what? I don't know why my nini is a bit slow. My net, and I've hotspotted this one. Hiyo hujafigure out hiyo issue. Hiyo issue ilikuwa ni gani? But inafanya vizuri. Dapa maana kwa wapi? Ebu muulize kama show iko sawa juu. Tunaweza kuwa tumerelax ama Dapa maana ameenda kutuma salamu Busia. Ambia nimefikisha fish, nimefikisha samaki. Bosi amefurahia samaki. Obinna hizo macho nne. Hizi maangolo. Hizi inaitwa machupa. So nipige hizi ama nipige hizi. Gani iko fiti? Nipige mavasachire ama nipige hizi hizo unajua hizi nilibai wapi? Hizi nilibai kwa Jam. Kambeo mse, miwani pesa ngapi? Deba maniko sawa? Hiyo mbio umekaa mnao nikafikiria kuna emergency. Si ungeza. Haya, sawa. Umeweka kwa hiyo TV huko? Haya, sawa. So nilibai hizi kwa Jam. Nikauliza mse pesa ngapi? Akasema 200. Muneza akamwambia, "Hao mbili gani?" Nikamwambia sisi tuko na 300. Akasema hapana, leta 1500 basi. Nikamwambia Munez control. Muneza akampea 500. Tukaingia kwa Jam tukalala nayo. Hizo na hizi mbili tumebai kwa Jam by the way. Hizi 500, hizi 500. But huo mse karibu tufanyie ile kitu, But it's fine. Hizi nazo, hizi nao acha nini nazo. Hizi ni birthday gift nilipatiwa. Hizi ni bei. Hii ni original. Hii sasa koriri ukipita nayo. Umelipa rent miezi ngapi? 3.
Acha niweke huku juu. Huku kuna Visita. Hata huku akoriri ni kusafe. Unajua kwa Visita huyu ni mbilikimo mkora. Huyu haya ni mapepo huku. Wacha ni watu wa Kibera. Ni wale watu wani wacha niweke huku hata huku sasa nimeogopa sasa. Dana Chepchumba, Obinna, I thought I liked the red coat, but no, I'm in love with this yellow one. Si mnacheki, wacha ni wapange pole pole. Alafu I'm even thinking next week we need to do like a pink one, si ndio? We do a pink one, it's called mauve. We do like a pink one, then tuende kwa tafute ile green ya Gor. ile green ya Kogalo. Obinna, niko na zawadi yako. Lilian Jalemba, you think I don't know which gift you want to give me? Jalemba, fanya mambo yako. Slide kwa DM. Alafu unipatie gift yangu. By the way, I discovered something very interesting. Kwa hii team yangu wanakatiana na mafans. Nitaje majina. Akina Emily Agatha, akina Lilian Jalemba, akina Happy Clare, ule Dr. Hana Wajuja, kuna ule mwingine anaitaje? Kuna kama mwingine anakuanga hapa. Akuna Lunaive. Kwanza Lunaive amekatiwa saini na wanaume 5. Hi Lunaive. Nice to see you at my mistakes. Amoko amejua hii ni mali. Kwanza Kevo ame stress Lunaive. Lunaive amepost. Kevo, I like it. Simufundishe Pato hizi mambo. Unajua Pato anakuwa Pato ameng'edhia tu hapa na watu wanapata mabibi. Korira kuna 3. Wanakamika salimia Korir. Sasa Munez. Ati unataka kuona bosi? Itabidi umekuja kwangu kwanza. Nikuongeleshe nione unataka kuambia bosi nini, alafu ndio nikupeleke kwa bosi. Hapa kwa hii team, I used to think even Onesimus ni mtu mungwana. Alafu Pamela sasa ndio sasa amepanga kazi. Unaona ama Morio wanakwanga hapa hawa kina wako wapi ama Morio? Wacha niwatafute niwaambie ni mgani. Nimemjua sana vizuri. Wacha niweke hapa. Pamela sasa mambo yake ni mbaya. Nani yo? Boiling point. Mimi nasema boiling point. So kuna jamaa fulani anakuanga hapa. Leo simuoni, ni kama haja realize that Pamela ako around. Shikoli. No, si Shikoli. There's normally some 2 guys wanakamingi tu hapa specifically for nani? For Pamela. Alafu Jerry, wewe, boiling point. That's what you are saying. Mimi nilikuwa wewe, mambo ni mingi. Guys, mambo ni mingi. Please understand. He's from West Pakat, man. Yeah, he's from West Pakat. So his P is P. Anasema P for boy ama P for police. Sasa anasema boiling point. What's boiling? So fast nikafikiria boiling. Kwa anasema boiling point by the anakuanga mtu sana wa Pamela. Hiyo ni ukweli. Na kina Lewis Muturi. Hata Lewis Muturi anaweza kuja gotea Pamela. Ona Juma Amos, Pamela ni kitu poa sana. Neginduka zeo. Hapo sawa. Ati bosi nipe Munez. Munez ana mimi siwezi wapea. Munez amechukuliwa. Munez kwanza mama wa Gulf. Munez akona America, Gulf, mpaka UK. Munez ako mpaka Australia. I'm not even in Australia. Munez ngojega hata mshahara yake. Munez is well taken care of. So, something interesting nowadays happens. So, I go to a place, people come to take pictures, so they take pictures with me, alafu unasikia tuka dem kamoja kanasema, mimi nataka kupiga na Munez. Na Munez, mimi nataka kupiga na wewe na Munez, munifinye katikati. Munez, wewe utanishukuru wewe. Wewe nimekutoa Embu wewe. Siku hizi mambo yako is all I can say is cruising nicely.
Tuko tu sawa. Ati Obi Rabolo. Gaza, umesema nakaa kama Rabolo. Haya, I think we have a good number. Let's start the show. Tafadhali nipe introduction. What's up, everybody? Your guy, the top is in the building. It's Monday, and it's time for Obinna Show Live. Happy New Week. It's been a very, very interesting weekend, and also it's going to be a very, very interesting week having Mandamano on a Wednesday. That's on the 25th. We're going to be picketing. Okay, why are we doing this is because of police brutality. So it's going to be happening on Wednesday. So it's going to be a very interesting week. Let's see the occurrences of the week. Sakaja just came out saying 27 years later, he says he did not hire the goons. And Mosiria came out also 32 years later saying the goon that we saw in the video was is a fan of Babu and is funded by Babu. So we are seeing the development. So a couple of things are happening on that front, and we're just waiting to see what's going to happen. So Sakaja said right now he has finally instructed the police to allow us to picket and protest peacefully. Okay, so let's see. It's going to be a very interesting week, and we hope that we're all going to be careful and we're going to be safe. And as much as we're going to be protesting, we're going to be respectful. Let's be respectful to the police, and the police, tafadhali, be respectful to us. And for the goons, we are waiting for you. Yeah, so it's going to be a very, very interesting day. However, this Obinna Show Live, we're going to be entertaining you and educating you today. That is our plan. Above all, motivational and inspirational conversations. We have an amazing lineup today. Later on tonight, we're going to be having, it's called Matach. It's called Matach. It's the MCA for Korogocho. Amekuwa jama mwenye ako very vocal pale kwenye... amekuwa live, wacha naandika pa live. Amekuwa vocal sana pale kwenye social media. So we're going to be talking to Matach as well. We're going to be finding out what has been happening where, who really hired the goons. He seems to know a lot about that front. Also later on, we are hoping to have Eric Omondi, but we're going to be having Shakila Omari and of course Farsafi, that's Shakila Farsafi. We're going to be doing the conversation about Albert Ojwang. We're going to be talking accountability, how much money was raised, which money went there. Then also Shakila Omari, Hanifa Omari is going to be telling us about the funeral plans, because we're going to be laying a comrade that was killed by the police, is known as Albert Ojwang, to rest. So they're going to be telling us the plans, what's going to be happening where, the things that we need to know. And I've tried to reach out to Eric Omondi. I'm still calling him. I do hope he picks his call or even comes. And then also going to be having one person from their family also going to be calling them to also give us accountability from the end, because there's been a lot of stories online. Yesterday there's a wakili that went on the X space and also said a lot of things. So we're going to be seeing which one makes sense where, who is saying the truth, who is talking about what. We're going to be seeing that. Katrina. Katrina iko wapi? Call akina nani. They are the next, right? The next is akina Hanifa. Is who? Oh, okay. But also, try and get akina Hanifa to pull up, eh? So Hanifa, Eric, Nani, you have the contacts, eh? Let me just send here so that you can follow up. But also Roba has. So I've sent you two Hanifas. There are two Hanifas there. If you call, they don't pick text. So that I've sent in the Obinna Show Live. Then also I've also sent Eric's number right there. So gonna be having that. So that's gonna be happening later on. Also, we're gonna be having Phyllis Njuguna, okay? So Phyllis Njuguna is gonna be teaching us the secrets about trading. So Phyllis Njuguna has managed to do successful trading.
and she's in the States, and she's going to be talking about options and futures trading. What is that about? How are you going to be able to make money from home? Because nowadays things are digital, so I'm going to be empowering you on that front. So stay tuned for that one as well. And then also, nani ali change, sindio? Diana Kimani changed, sindio? Katrina? Kani she's already, where? Hapa muna fua. Oh, so Diana Kimani may move to next week. Yeah. And then for now this one is going to be one for the books. Yeah. So the gentleman that I'm seated with is a superstar. He's a gentleman that I have grown up to admire. When I was in school, man, and hustling, this gentleman was making hit songs, selling out arenas, anthems on the street. He's a super producer, he's a super vocalist, writer, creative, director. He's also a dancer, na bado pia ni mbilikimo mkora. And then kuna kicheko fulani wanapiga hapo hivyo. And overall, he's a very nice person, and I'm a very, very big fan of him. So for the first time on Obinna Show, makofi tafadhali. Kama engine, cylinder ziko sita. Yes, sir. V6. Yes, sir. Sita. Yes, Sita pa. Yes, sir. Hey, sita. Yes, sir. Karibu, man. Asante sana. Karibu sana. Shukran sana. Yeah. I've wanted to sit down with you for the longest. Man. Have we met before? We haven't, seen you? No, we have, but we met. While ulikuwa Nation FM. Ulikam. Yeah. Before. Oh, tulikuita Nation FM? Yeah. That's many years ago. It's like over 10 years ago. That's a decade. Yeah, man. Ulikuwa umeona? Yeah. What happened? Unajua unasemanga badredi zinakondesha wase. Aki Visita usi wewe. Yeah, man. Yeah, what's up? How are you? I'm good, bro. Tunasema tu ni life. Yeah. Tunasukuma kama kawa. Yeah. Yeah, man. Yeah, man. Umekata weight sana. Ebu, them guns. Ziko. Sahi umeonga kibruzle. Yeah, man. For the Gen Zs who might not have an idea who this superstar is, let me introduce him properly. Ebu tupatie zile ma hit songs first of all zenye umemake. Yeah, man. Piga list. Okay. Dumbala, dawa ya moto, hii tawa zima moto, hivyo ndo kunaendanga, fimbo ya pili ama nyenye, we uzilete nyenye. Okay, the list is long. Yeah. Oh wow. That's Visita, man. Super producer. Visita kama kawa. Producer, rapper. Kamera yako ndio hii hapa. Ndio kamera yako hapa. Noma sana kama kawa watu wangu Visita hapa. Singer, rapper, producer, saizi video director, by this season I edit video mbaya sana. Yeah, good. Evolving is good. Kabisa. Evolving is good. Nilipata chance fulani ya inafika mahali pia ina video umetulia kidogo, umetuliza brain kidogo. Yeah. Unafikiria sawa hii kidogo haifanyi. What else can I do? So ikabidi nifikirie venye naweza edit ma video, because most of the time bro mimi nimekuanga na ngori za video. Nikipiga audio niko na shida ya video. So nikajiuliza na hii era what can I do? Yeah, na hii era ya simu na nini, so lazima nijue kuedit video. Okay. So that's what I've been working on, and sasa naweza sema naendelea fiti na shikanisha. Okay. Yeah, man. Okay. Yeah. Oh wow. It's been a minute. Mistari bado unaandika? Tupe kitu. Usikwe hivyo Visita. Tupe kitu. Give us a little something. Stop manze. Yeah. Historical miracle when agolerico. Your sensitivity issue is non-official, not special as usual. Mama alisema nisiwe jangili, do nishaka mataka muto tu, nishamunyonga na muntu, ashakubali kudungwa kuku, sitetemeki na pita tu, washanitambua na hita tu, kadenge na buti ananita bu, so mintadu, na mchapa bolingo na hibambu, hasta la vista kwisha, I am the best after Isa, pata picha demi yako, amechorwa 7, ukipigwa 9, atatuacha hapo. God damn. People are not taking no prisoners. Visita thought like
You're gonna be kind but well. Sasa demu yangu amechora 7 nikipigwa 9 nao. How does that concern you? Wewe, hiyo ni warning. Hiyo ni warning. Usiende zile area dangerous na msupa. You know the message. Okay. Yeah. We kicheko? Hivyo ndo mimi nachekanga. Hivyo ndo wananitanga. Kitambi kupapa sanga kasupu na sembe hivyo ndo mimi nakunzanga. Wewe. It's been a while though. It's been a minute. Yeah. Pamela, let's give him something to drink, man. Superstar is in the building. Wacha tumpatie kitu akunywe kwanza. Lakini maji okay. Still does not sound well. I know it's. Ati maji zimele ya maji ya uhai. Pamela ni aje? I'm good. Uko fiti? Yes. No, piga masnikari. Unajua huyu Visita? Yeah. Mbiliki wa mkora. Unajua mbiliki wa mkora? Yeah, I used to watch you when I was in nursery. Wow. In fact, when I was brought an exam, dawa ya moto ni nafikiri dawa ya moto ni moto. Yes. Yeah. Wow. Did you pass it? Yeah, I passed that ngeli too. Whoa. Ngeli. Whoa. Yeah. Whoa. Now you two are close the fire. Which fire were you closing? Yeah, sure. I'm closing here. Alikuwa nursery bro. I was in nursery by the way. You can congratulate me. Wow. Yeah. In fact, I proceeded. Shukran sana. Yeah. Umeniwelcome pia pale fiti sana. Okay. Nice one. Thanks man. Anaitwa Pamela. Asante sana. Thanks Ama Pami. Ama Mela. Mela. Yeah, Unaitwa Mela? Ngelia Mela. Ama Meli. I'm a lot of name by the way. Oh, that's interesting. My dad used to call me Meli. Yeah. Guys, new name Mela, Meli. So tena si Pam. Okay, iko tu sawa. Pam ni ya watu kama okay, sawa Meli. Okay, you are welcome. Manze, I'm your fan. I respect that. Hizo songs zako zilikuwa zinani ukitoka tu shule hivi. Unajua tu kwa tunarudi shule nursery. Okay. Yeah, nilikuwa naziweka ile tulikuwa na ile radio kado nyile hivi. Yeah. Kwa naweka Ndio palito. Ya hiyo. Wow. Asante sana. So you are welcome. Mazee I'm humble sana and I appreciate sana. It's okay. Na bado kuna zenye zinakuja sasa. Na zile moto. Yeah, kuna zile zinakuja. I'll wait for them by the way. Hata ukitaka dancer mimi. Okay. Hii imeenda hii. Asante sana. Baka dancer, Pamela unaweza dance? Kwani hata si unaona hata kile tu nilidance vibaya sana. But zile dances zako zinanishtua. Mimi wacha nikwambie. Sasa dansi niko natetemeka. Kevo next time nipeleke kwa nini? Hata ya kana Kevo kupange. Unaweza fanya hivi? Hebu Pamela. Hiyo ni ya Morio. Okay. Yeah. Okay. So can I offer you? Just water is good. Water? Okay. Hala mimi nataka maji tafadhali. Nisaidie maji room temperature. Okay. You know room temperature? Baridi ama warm? Warm. Okay. Don't say warm, you say room temperature. Warm is different. Okay. Baridi ama warm? Room temperature. Okay. Yeah, room temperature. Sawa. Alrighty, so before we get right into it, I want to tell you guys about something interesting that I got. The video umepata nini na fervent? Yes, uko nayo. So, I found a hidden gem in Koma. I was in Koma town over the weekend, and there's some 21 plots of land zinauzwa hapo Karasi of Fervent Properties, and I got one of them. So zimbaki 20. So I want the 20 of you mushikane, mkuje mkuwe majirani wangu. Mimi nataka sana nikuwe majirani na Roma Marongo wa Gulf. Unalipa 300, the rest unalipa pole pole. So check out this video, check out where it is, check out the plan that is there. This would be a nice plan for you and for me. We can build like a small community of ours up Okoma. It's on Kangundo Road, okay? Check this out. What's up everybody? Ogadi Tap is in the building, and this is another property we have at Fervent Properties. What do I mean? Hii ni barabara inatoka pale Koma, inaenda Macha. Okay, we are on the road. It is an acre plot of land. So nafika hapa, unaweza ichukua yote kama acre, but pia ukipenda munashikana. Plot zimekatwa hapa na kila plot ni 950,000 shillings only. Munaona?
brand new, ndio tutakatakata mamiti nini, tupige ka perimeter fence hivi nini, so it's brand new. And tayari tuko na title deed. Na kama unataka kulipa cash, kuja na 850. Sema ni Obinna amekutuma ndio 850, weka kwa meza, chukua plot yako hapa, weka petrol station, weka shopping mall, weka shule, weka hospitali, because this is a very fast growing town. Ile ni Koma, hii inaenda Macha on the road. Property imefika mpaka barabara hii yote. Maze, it does not get better than this one. Come through Fervent Properties and we are very legitimate. So piga your number, find out malipo ya polepole ni gani, nini, alafu kama ujipange kuja tu grow pamoja. All right. So unajua the video hiyo unajua umeonyesha ile yenye iko, so that one is the one between Koma and Machakos town, but there's another one in Koma town. So hebu play number 1. Kuna number 1? Video 1. Yes. You got it? Oh, okay. Hebu load, we check it out. How long do you need? 3 minutes. Okay. So while it's loading, wacha si tuanze, so tatafuta download all of them. Okay, download all of them. Penye nipata property niyo nyingine niko Koma town. But also this one is also a very good one. You can jump into that one courtesy of Fervent Properties. All right, Visita. Yes, sir. What it do? Noma sana kama kawa. Kuna town na uja travel Kenya. Kuna time ulikuwa matao zote. Yeah, there's a time. Yeah. Yeah, there's a time, but huwezi maliza. Yeah. Hey, you perform back a lot. There's a time, but huwezi maliza. Yeah. But Eastern, Western, nimetembea. Yeah. Nimezunguka. God ametupa opportunity. Yeah. Which one was the biggest show you ever did? In Tanzania. Uh-huh. Yeah, I think that was in Tanzania, yeah. Followed by Nakuru. Nakuru kulikuwa na show big. It was great. How many people? It was, I think, around 10K that time. 10K that time. Oh, wow. Yeah. Guys, welcome in entertainment. Yeah. Na Tanzania? Yeah, Tanzania was packed. It was packed. It was at the beach, because it was at the beach. There's a time Kenyan music was very big in Tanzania and Uganda. Yes. And even the artists, for them to become big, they used to come to Kenya. Yeah. Like Jose Chameleone launched his career in Kenya. Yeah. Kabisa. Diamond pia venye alianza hivi akuja Kenya. Yeah. Kasukuma. Yeah. Akina EY. Yes. Walikuwa natambuanga sana wa Kenya nini. Yeah, man. Where do you think we lost it? Because nowadays kidogo Kenyan music. No, it's doing good, man. No, I'm not saying it's not doing good, but we are not as powerful as we used to be in East Africa, first of all. Okay. In East Africa, bro, there's a time Jaguar alikuwa akitoa hivi ngoma. Yeah. Ama Nameless. Okay. Nameless even shot a video in Uganda. Yeah, true. I think to me, that's according to me though. Kulingana na mimi, observation yangu vile na cheki. Unajua East Africa kuna vile tumeconnectiwa na lugha moja ambayo ni Kiswahili. So unapata before mziki zetu tulikuwa tunapiga na lugha rahisi, Kiswahili rahisi sana. Hata kama ni Sheng, unapata ni Sheng rahisi sana. Okay. Na ni mziki ambayo ilikuwa relatable hata na mtu ambaye so long as una understand Kiswahili within East Africa. Okay. But then now creativity huwezi stopisha, unaona. So the latest music, even me personally, siwezi understand. Hauelewi? No. Hey. No. Audiglo? No. Retaliate? Visita diglo mazi. But sometimes unaweza sema maybe ni kutodai kukatch up, but it's just not with you. Unajua saa zingine it's like for example tuseme rock music. Kuna watu wanapenda rock, kuna watu wapendi rock music because how I understand kabisa. Yeah. Like in a sound fiti, but you don't understand it. So you won't play it, you won't listen to it like on your own personal level. Yeah. So to me hivyo ndo na feel mziki ni poa, mziki ya saizi ni poa. Vijana wanafanya fiti, numbers are good.
but ni mziki iko within us, yani within wale wasi wenye wana understand that type of music, yani according to me. So in a limit. So kuna limitation kidogo yani. Okay. Yeah. There's a conversation we had a while ago, and I don't know if you managed to chip on it, about international, Kenyans being international. Okay. It was a very big conversation. Yeah. Let a battle between Otile Brown, Akina Sauti Sol, Calligraph, and many people. Yeah. What's your take? Do you believe that Kenyan music is international, or Kenyan musicians are international? Do you have an international sound even? Okay, the thing is this, Obinna, what I can say as a music creator, we've always, there's something to me confuse mahali. There's a difference between a sound and a style. Okay. So you see, we're always fighting for a sound. While what we come up with is a style. You see, for example, like gengetone. Which sound is gengetone, if I ask? Kapuka? Ama? No, where do you categorize So what's it? gengetone? Gengetone, so it's not a sound. What is it? Okay. You see? So we need to understand the difference between a sound and a style. You know, you can do any style on any sound. Visita wewe nakuona wewe. Umenget. Nakupata. Yeah, you can do any style on any sound. So what we need to understand is Kenyan music need to have a Kenyan sound. And by having a Kenyan sound means to go deep into the culture, you know, like deep inside the culture. Tunajua Giriama, then hawa watu wote wana dancing nini, Waluya dance nini. Like if we really want to make a Kenyan sound, unaona? So when we come up with these things, now we'll have to make a Kenyan sound. But once we enter into the world of urban music, unaweza take dancehall beat, for example, from Jamaica, unaweza take, reggaeton from, Latino, you put them together and then come up with a style, then put that style on it. So that's what we usually do as Kenyans. We never ever created a sound. So we don't have a Kenyan sound? We don't have a Kenyan sound. We have Kenyan sound, but ziko mashinani. You understand? Okay. Like Kilunda, the Kenwa Marias, Ohangla, those Nyatiti, those, what I'm saying, those marimbas, PC music, those mashinani music. Obokano. Yes. Vernacular music. Those are the Kenyan sound. Those are the original Kenyan sound. Okay. So the problem is, we as producers, we are lazy. We don't want to go out there and search for sounds. We don't want to spend money. So we don't want to call mtu wa Urutu, come sit here, how much? Play me that Urutu, I take a sample of it, I want to use it. So we don't do that. So we go to the internet, we download few beats, we download free packs, we put them into the, ADW, and then we start making beats, then we trying to say that that's a sound. It's not a sound. Ni sound ya mtu umechukua ukakuja ukaeka kwa style yako. No. And that's the reason why we will never ever have a Kenyan sound until we go deep into the music. Yeah. Oh, wow. Yeah. So these things you've been saying is our sound. Genge, our sound is genge, our sound is kapuka. No. So hizo si nini? No, because if you say kapuka, there's been kapuka before kapuka. There's been before kapuka. See, it's true. Yeah. So you can't say that's Kenyan sound. Na genge? Genge is a style. It's not a sound. No, it's a style. Because if you ask me, what are the elements of a genge sound? Because if you're having a sound, there must be an element. Which are those elements? And are those elements Kenyan music related? Like, are there sounds like ukisikia unaweza sema that's Orutu, that's inaitwaje izoma isiriri, when you listen to a sound unasikiza that's a Kenyan sound. So hizi zote ni urban sound because ni packs zime downloadiwa
zimewekwa kwa software, downloadiwa from other sources, zikawekwa kwa software, then now you create what you want to create. So to me, genge is a style, kapuka is a style. Okay. Even my own beats are style. There's no Kenyan. We've not created a Kenyan sound yet. Okay. Yes. Ile nini, you've had the Casey song. Yeah. Oja piano. Yeah. Yes. Yes. That one we can easily say is a Nigerian sound because of that. Yes. The instrument you anapuliza hiyo. Yes. Sindio? Yes. Okay, you see right now, you see the only reason why Nigerians wanaepanga na hii story, them they are into African music. You know, them they are into real African music. Kenyans, we are just into music. You know, even Amapiano really took time for Kenyans to like grasp, like really have it. It took time because we were still, bado tulikuwa tumekwama na vitu zetu. Na hizo vitu zetu, mostly parts are not Africans. Zingine ni Caribbean, Latino, and America. Most of those parts, sound parts, which we use. So it's very easy for a Nigerian sound to sound African. But even Nigerian, there's no Nigerian sound. You cannot tell this is a Nigerian sound. You know? So that's where South Africa and these other ninis, you know, wakombele. That's why when South Africa drops a beat, it's worldwide. Because it's original. The drums are original. You know? Yeah. You know. How does your typical creative nini look like? Like, let's say, for example, you're creating a song. Yeah. From the beginning to fruition, how does it look like for you? Well, where do you begin? Then what follows? Most probably, I watch. Okay, my creativity usually comes from, you know, watching something. You know, when I watch I watch either a program or a movie, or if I have an opportunity to watch something, that's where my inspirations comes from. So most of the time it's just you know, a melody. A melody comes first, then a rhythm. Then now I think of the direction where I want to take the two. Once you have the melody, now you have the rhythm. So where do you want to take the two? You want to take them, you know, you want them to be African, or you want it to be Kenyan, or you want it to be global. Okay. Yeah. Oh, wow. Yeah. Okay. Balancing, being a producer, being a performer, being an artist, being a writer. Yeah. How do you juggle? Well, it's you know, it's in within. It's something that it's in within you. Yeah. So you create time for each, you know. Okay. So it can't miss. And this time, you know, in the world of internet and simu, kazi ni rahisi. Idea inakaa, mshaweka kwa notebook. Kama ilikuwa kuandika. Ama umesha record. Unasahau tune. Yeah, ama umesha record kwa nini umekumbuka. Yeah. So right now it's easier. It's easier. It's really easy. Yeah. Okay. Yeah. Has your sound evolved? Yeah. From what you used to do before to now? Yes, of course. Yeah. Actually, as we speak, you know, the reason why I'm saying this is because I've been working on something. I've been, you know, for a while now, I've been working on something, on a sound, which is totally different. So let's just say with time, one day I launch so that people can really feel what it is. But I'm working on a sound. Okay. Yeah, I'm working on a Kenyan sound. Hopefully, you know, God willing. Okay. Yeah, we'll present itafika huko ndani. Yeah. Which artist did you enjoy collaborating with? Of course, Rezi. Yeah. Kama kawaida. Yeah. Yeah. You guys are still tight? Come on, man. Sana, man. You are G. Oh, my G. My G, man. My Rezi. brother. Yeah, man. Oh, man. Yeah. Which song did you produce and you feel it's underrated? Ama wrote, ama did, whatever. The song that I produced, I cannot tell because I feel ingoma. Say what man. No, they've not given it the attention. This song, at a writing. Oh, yeah. In terms of writing, that's Elewa song. Yeah, ushaelewa ama umelewa. That song ilipita. Kuna vitu mimi usema hapo,
Ushaelewa ama umelewa? Ya nilianzanga kurushanga ma message bif kitambo. But you know that's another problem Obinna bwana. Ambia watu bwana waache kusikiza beats na wasikize maneno. Okay. Let's slow it down. Yeah. Let's start the verse. Yeah. Wazea. Mnajua mbona nilipotea? Nilikuwa State House na wagongea. Kazi mpya wapinduru. Na isitoshe ndani ya government. Mamemba wa parliament. Ni vichwa sugu. What was the government that time? Musically speaking. Who are the members of parliament? Oh my goodness! Wow. Okay. Me pia ilinipita. So that's what I'm telling you. You know, if we come to understand the level of listening, as in if you understand, as in ukiwa fan wa muziki, unafaa ku understand kuna another level of writing. Yani msanii anaweza andika muziki akituma message fulani yani, but huwezi understand. So you ni one of the things zenye si utaka sana mafans wetu wache kukua average listeners, waanze kusikiza muziki deeply. Unaona? So that's one of the songs na feel kweli ilipita. Watu wako nini? Hawakuipata. Vuju quality. Yeah. Did I say it well? First of all, what is Vuju? It's a Vuju. You know, Vuju is just positivity. Yeah. It's a good vibe. Like right now we're having a Vuju moment. Yeah. Yeah, it's just a good vibe, yani. Okay. Vuju is just everything nice, everything positive, everything. And that's me, Obinna. To some level, I changed. Okay. You know, I was a very happy person, you know, jovial, you know. Yeah. And to some level, you know, nika change life, you know, the way life kanaweza kukupeleka, kafika mahali, nikakuwa a very angry person, you know. I'm just angry at small things, you know, because I stopped trusting people. Ikafika mahali nikafia watu, you know, when I yani kuna mahali nilifika hata sikuwa naweza toka nje ya mlango, unaona? Because I just fear people, you know. Okay. But slowly by slowly God alinipatia chance na neema, manzi nikafika mahali heal, nikatoka kwa hiyo zone. So sasa naweza sema I'm feeling much better, brother. The fact that kwanza niko hapa na feel fit sana. Karibu nyumbani. Asante sana, man. Asante sana, man. You should be so about Vuju quality, yeah. Vuju quality iko bado nafanya mambo. The only thing ni a few wana feel ni kama juu sifanyi, ni kama niliisha. Juu sifanyi. But sijakuwa nikifanya kwa sababu sikuwa nimewaipata the right atmosphere first mentally ya kuweza kufanya. Secondly, sikuwa ipata, you know, the right atmosphere, you know, like the right tools, you know, because you know you have to have a studio, you must have equipment na vitu kama hizo, and you must be able to pay the rent for that studio. Unajua muziki ileti pesa immediately ati umefungua studio tena, you know. So nimekuwa nikijipanga polepole, but in between hapo kujipanga kuna tena issues zinatokea, unaona. Okay. Yeah, so ukijipanga kidogo kagonjwa kametokea mahali, unajipanga kidogo, like so it's been just a struggle in between. But kazi mimi nikipata tools ama ukinita studio nifanye kazi, inachapa works, man. Chapa vibaya sana kwa. Okay. Yes. All right. Yeah. There's a time you were at Grandpa for a while. You were Grandpa for how long? 4 years. Yes. Why did you leave? There's been rumors and speculations. Ndio. Si hata wewe umejua hii story Sita. Hata Sita wewe umejua hii story ilifanyika. Mambo imesemeka bana hatujaisikia side yako. Okay, the true story. Okay, I don't want to talk about it, but you know, me when I was leaving, sikuwa huko for like 2 weeks. Hatukuwa tumeonana for kama 2 weeks
because I've been dealing with issues bado hata nikiwa huko. So in two weeks sikuwa nimeenda studio. So even when I made a decision not to go to the studio, hatukuwa tumeonana for 2 weeks. Okay. So I never really like sikuwa yeye amwati siendi huko na sitaki kuonana na umse na stai enda huko nini, sikuwa nimefika hiyo level. But the minute tu niliona jina yangu, bro, you know Obinna, sijatoa song for a while, sijaenda show for a while, nimesota, niko kwa keja na familia na bado naenda studio. And then the next thing unaona mazee kwa magazine umewekwa pale frontline, Visita's hit song, which sikuwa nayo, Visita is fired. Unajua bro, imagine mtu akisema amekufire, unajua amekufanyia nini? Like reputation wise. Yeah. Mtu akisema amekufire. Unaona? So those are some of the things zenye zilinifanya nikaona msena na yeye anipendi. Unajua ukisha realize mtu akupendi like then kila kitu ina change. So from there ndo niliona if someone can take all he can to go and tarnish my name na nadanganyane, then there's no need for us to work together. So hapo ndo niliamua nikasema wachiishi hapo. Okay. Yeah. So itu ni kuchunga kuwa fired. Yeah. Watu wapendi kuwa fired. Hapana. Na kuseme Visita chose to leave. Yeah. Visita ameamua kuondoka. That's the truth, yani. That's the truth. Yeah. And that's the truth, and I'm living with that truth. I was never fired, and I've never been fired anywhere. Wewe. Mambo ni live. Mambo ni live. Yeah, man. Because a lot of people, however, that time, we saw a lot of stories. Yeah, man, of course. Then okamwa. Mbona huko addressing your story by the way then? No, I did, but you see, you know, Obinna, I don't know if it's our society. Mwenye anakosewa ndiye anakuanga amekosea most of the time. Trust me. Trust me, I've been there a couple of times before. Yes. Mwenye amefanyiwa makosa ndo most of the time mwenye makosa. Yeah. So that's the reason why ilifika mahali nikaona hii vita siwezi pigana kwa sababu first of all sina uwezo wa kupigana plus sipendi vita. So the best thing, wacha mimi ninyenyeke na nitulie na nifuate barabara yenye mimi najua hapo tu ndo najiweza. Okay. Yeah, nikaachana nayo mambo kabisa. Okay. Yes. Your current relationship, you guys talk with who? Your former boss, Refiga? Bro, let's even correct that. It was never okay. Let me just leave it like that. But we are not. Unajua, Obinna, sometimes it's good to just cut off. You know. Okay. Yeah, because nikikukosea nikutupie matope and then ujipanguze uende uoshe, si ndio? Alafu baadaye nikuone ukiwa unaendelea kuwa msafi, unazidi kuwa msafi, then nikupate laso nikurushie mafi. Sijui kuna nipata. Nakupata. So bado utacheka na mimi bro, bado unaona? So watu wengine ni poa tu na cut off ndio kuwe na amani katika maisha, and that's what I did. So we are not talking, and I don't think it's gonna be possible soon, and will never be possible. Yeah. Hata kuambia sorry. Okay, if that's between him and God, you know. But to me as a human being, I cannot. It's like a snake, you know. Huwezi karibia nyoka. Unajua nyoka itakuuma tu tena. So hata kisema sorry, hiyo sasa ni between yeye na God, na mimi nimemsamehe. But like ku have any kind of relationship ama whatever it is, because even kibiashara na siwezi taka, because naogopa kufanya biashara na yeye. Sasa unajua sasa ulikuwa heartbroken huko. Bana, tuwezi, you know. Okay. Yeah. All right. You got the new squeeze back? Sasa inafanya umedownload. I sent it to you. You got it? Ama hujaipata, so I can talk about something else. Umeipata? So our men's mental health awareness walk, we have postponed it. We've just had 2 weeks on it. The reason is this.
right now we're really focused on talking about police brutality. And while we are talking about police brutality, the police are still being brutal in the same process. So there's a major maandamano on Wednesday, that's on 25th. And if we are to do our men's mental health awareness walk on Saturday, which is 28th, just 3 days later, it might lose the meaning, or wanaweza kuja tena to tear gas huko ndani because wanasema wanaume tena wamekusanyika tena. Right now they are a little bit paranoid, all right? So just pushing it for 2 weeks. So the new date is on the screen. The video umeweka? Am I still not opening? Yeah. So that's the new date that we're going to be doing the men's mental health awareness walk. Same location, same everything. Now it's on the 19th of July. So now we're going to be doing it on the 19th of July. So come through, man. For all the men out there who are going through situations and you don't want to talk about it, just come, hang around with a couple of men maybe you might know. I've known about Visita for a while, and I've had a couple of things as well. And as much as he's not saying a lot, anacover, now even when most wanaume wanakuanga, so ukwaje niko fiti. Ni hataki kufunguka toka mwenyewe A B C D atakwambia niko fiti, you know ni nini. So your boyfriend, your husband, your dad, your son, your brother, your uncle is going through a similar situation. They will smile like this, but they've been shown shaggy. Yeah, so come through on that day. It's on the 19th of July, same location. Let's walk with men for men. And for all the partners who want to join us, the email is on the screen. That is tvobinna@gmail.com. Reach out, let's partner up. It's a free event. It's a non-profit event. Let's figure out how to make this work for men. Currently, ndoano, kamutu mali. Mimi na bibi yangu tuko intact kama kabisa. Saizi ni miaka zaidi ya 16. You've been married for 16 years? Come on, man. Damn! Kwani Visita unakuanga 50? Me, I thought we were age mates here. Unajua tulivuju mapema. Mimi ndio Gen Z. Kumbe ni mjenzi. You've been married to the same shorty for 16 years? Yeah, man. Wow. And ako mtaani, ako Ocha. Na watoto ametulia kule kwa sababu mpaka majunior. Yes, man. Kuna maduta watatu. I had a boy but God akamchukua immediately. But saizi niko na maduta watatu. First ako 15, first born ako 15, mwingine ako 13. Na mdogo saizi ako a year or two old. Yeah, man. At a year or two old. Yeah. Look at this guy. Yeah, man. How do you say your child is a year or two old? Yeah, that's a very big gap. You know sure? Unamsemea unamongezea yani future in yani unambariki. Yeah, unambariki, man. Yeah, man. Nice. Yeah. So far wako fiti, wako shago anajipanga. Yeah, ile kitu iko brother. Yeah. Mimi naweza sema hivi. God alinibariki na mwanamke, naweza sema ako na akili kiasi kwamba anaweza understand situation, kwa sababu bro, wacha nikwambie ukweli Obinna. Mimi na mama watoto tumepitia mambo mengi sana, like in terms of hadi kuchokozwa, like there's a time even hata yeye mentally kuna vile amekuwa messed up mentally na zile uchokozi alikuwa akipata through my messages nini, you know, kuna tu msee mahali anamwanga sitafai kuwa na amani, unaona. So inafika mahali sisi wawili tulifika mahali tukasema now venye tumeobserve kitu hisi kitu normal, kuna watu wanadai tusafe, unaona. So yeye venye aliona akasema tuwezi kaa Nairobi si wote, unaona, kwa sababu huku ni mambo mengi, wacha mimi niende mtaa nitulie na watoto huko, niwalee huko, wewe baki Nairobi ukifanya mambo yako. So that's all I can say. And watu wamekuniuliza mbona bibi amekaa Ocha nini? I'm just asking, kwani watu wanafaa kukaa wapi by the end of the day? Si uko ndio home. Ama watu wanafaa kukaa na bibi yako penye huko? No. Let me tell you. What if yes, of course. But what if bro, upate kazi mahali uwezi enda na yeye. Yeah, you know, different situations will need different things. Exactly. So to us, tuliangalia tu generally kimaisha. You know, there are some things unaweka kando, unachukua feelings unaweka kando, then unaangalia reality ndio hii. So hiyo ndio kitu imetusaidia na
tukakuwa focused na life vizuri bila kuangalia venye watu wengine wanaishi. Unajua most of the time mtu anaangalia venye jirani anaishi na familia yake na nini, na ile mshahara jirani anapata wewe upati. Unaona? True. So tulifika hapo. So saizi nasema tunaendelea kusurvive fiti. But by the end of the day unajua ni understand your level, like unaishi na level yako, yani unaona. Ungangani na maisha na level yenye ufai, unaona. So that's what imenisaidia up to now. Obinna, naweza sema I can smile, naweza sema as much as nimepunguza weight but niko na peace ya mind na niko na peace kwa roho. You focus on the hustle now. Yes, don't focus provided on the you're happy. Different relationships watu wanakuanga na nini? Man. Watu wanakuanga na understanding zao. Man. You took a very long break offline. What was happening? But Obinna, first of all, before we move on, I think I would like to apologize, brother. There's a time mlikuwa mmechilingi na Kasipul. Okay. Mkaongea kitu fulani, mkiongea about mimi specifically. Okay. Then Kasipul akaongea mambo hizo ni jokes, ni inaeleweka, ni jokes. Okay. But your time I was in a very bad status that time. Ndo nimepoteza mtoto, and do you know the reason why, bro? My wife akiwa na ball alichapwa ile nini ya COVID. Injection ya COVID. Vaccine. Hiyo kitu ilikuwa poison, bro. Una get? So venye alipata alipigwa hiyo vaccine ili affect mtoto kwa tumbo. Unielewa? So hizo times zenye hizo jokes zikimekika ndio nilikuwa na mtoto, ndio nimetoka Ocha. So hizo jokes zikifanyika, Visita siku hizi ni mchafu, ana box yake ni chafu, you know those things. Lazima hivyo. But jokes. So unajua mimi nachukua jokes. Watu wanaweza ona ni jokes, but familia yangu ijui ni jokes. My wife ajui ni jokes. I have a big girl, ajui ni jokes. That's my dad you're talking about. So that time bro nilifeel vibaya sana. Unaona? So kuna vitu I think kama ukuziona sawa, but there are some things I said but nilirudi nikaona it was anger. Unaona? Sijaona tu. But Kasipul alinicall. Alinicall the same day. Akanicall na nikamwambia brother, if as much as you making jokes ama unaona nijengea jina, first of all jua mtu unajengea jina ako wapi. Unaweza jengea jina mse labda hata kwa life support. Na una make fun, una make jokes. True. So nikamcall, tukabonga, tukaelewana. So from there nilifeel kind of guilt. So nimekuwa nikikusaka. So first of all, I don't remember that story. I don't remember where it was. Obinna Show live. No, yes. I think it was not Obinna Show live. So I don't remember that. Mlikuwa tu mechill somewhere out. I don't remember that. Then I didn't see your reaction. Nilikuwa nishakuuliza nikwambia, Buddha. Nilichuja. Aliona immediately akanicall. I didn't see it. So, however, also let me also apologize. It's fine. Because if I sat through it, unajua Kasipul na bonganga tu, so but nilikuwa in the presence. Na me I understood. So from Kasipul, he had told me he used to be a partner at Grandpa. So in my head I was like, you guys know each other deeper. No, me I never knew him like that because yeye alikuwa tu vixen kwa ile ngoma yangu ya mapepo, and that's how I knew him, like for real. Si uongo. Wewe wacha Kasipul alikuwa na shares Grandpa. No, me I didn't know because bro, I was the vice president, ningejua. Ningejua. Wewe chawa mama. Anyway, but maybe ilikuwa chini ya maji, but sijui. Unaona? Kasipul alisema alikuwa na nini, man. Anyway, but nilikuwa nataka mazee just to release that out. Okay. Man. It's okay. But later it worked out well. So that time a lot was happening. That's why you took the break online. I took the break online. Lost your boy. My Instagram ikakuwa na my issues. Siwezi login. Facebook yangu pia siwezi login. Nikakuwa tu na matu issues. Nikaachana tu. Like me niliachana tu na mambo za online hivyo. Na nikaachana tu nayo hivyo.
So nikakosa kuwa active nikanini, because each time naingia online I cannot access my account. Siwezi do, there's a lot I can't do. My songs, you know, the songs that I did I cannot even repost. Siwezi sema, you know, because the minute I post it like this, wale sijui akina nani wanaiblock, wanaacha tu picha hapo, you know, so I cannot access anything. Wow. You didn't own your masters? No. So you see now, you know, mambo ni mingi. Sema tu mambo ni most. Mambo ni most. Na tunasonga mbele bro. Tunasonga mbele. So for the artists who are upcoming, you need a very good producer, you need someone to help you write, you need a composer. For the people who have events, you need someone to come and perform, you need a video director. Even if you have a studio and you're looking for a producer, give this guy a job. He really needs it, and he's good for it. You can take my word, I can vouch for him. Kwa kazi na anapiga, the rest sijui, lakini kupiga kazi fiti anapiga kazi fiti. So patie namba jamani, at least people can also get to call you when they need you to do something. Kabisa. Okay, kwa sasa hivi unajua I'm totally in the dark right now. But they can anyone who can reach me mazee wanaweza ni reach kwa 011 50 20 192. That's like 011 50 20 192. Okay. Yeah. Hiyo namba nani? Hiyo namba ya because unasema you're totally in the dark, so like hiyo si namba ya Visita, hiyo namba ya nani? Hiyo ni namba ya family. It's a family line yani. So if someone calls, it will be easy, itakuwa rahisi kwangu yani I will be accessible yani, nitakuwa rahisi kupatikana. So basically una simu? Sina simu bro. Okay. Yeah. Sina phone bro. So yeah. Fine. We'll get round to it. So that's the phone number for Visita. You can call that number. Let's give him something to do. He's a creative. Creatives, when they don't have something to do, they feel very useless. So let's give him something to do. All right. So Visita, thank you for coming through. I think we leave it there for now. But now that we may retouch base, kabisa, let's see areas of collaboration and support. Asante sana maze. The only thing ningependa kuongeza Obinna, neza try maze ku-urge ama tu kuomba wase, like we in general as a people, you see the word help. Just let us just take that word for what it is. You know, when someone is asking for help, they actually need help. So let us not take the word help as a weakness. You know, like even your friends are feeling embarrassed because you are asking for help. And that's where sometimes mtu ana commit suicide, bro. Let me throw something in there. It's help. Let me throw something in there. So personally, like I said, I know a lot of things that you've chosen not to say. Yes, bro. And if you don't say them, the people might not know the gravity of the matter. Then also, I've also noticed you cover your pain in giggle and laughter. You're a happy guy. You say, hey, maze, maze, jana nililala njaa. So utasema hivyo, then mse atassume, jana lala njaa lakini he finally figured it out. Kumbe we jana umelala njaa na leo bado unaenda kulala njaa na una idea kesho na for the whole month. True, man. But utakaa na utasema tu maze, for example, right now, you're sitting at the biggest platform in the country for a live show. This show is #1. No, masana, It's a big show. We've helped a bunch of people on this show. True, man. True, but you've chosen the other side for, I'm fine, you know, if you choose to... You know, bro, it's the kiboko I've been poking. Oja Visita, watch a good example. Let me tell you a very interesting story. So when I was working at Keys, one day I leave Jobo, I find some guy there for reception. Some tall, dark guy. Kutoka hivi akanambia, Obinna mazi, mimi nataka nikuongeleshe mazi bro, nini. Nikamwambia twende hivi, tukashuka tukaenda kwa parking. Nikamwambia mazi bro, nateseka, sijui nini. Akanambia vitu mpaka kalia.
Nikamwambia unatakaje? Kanambia mazee bro, mimi ukinibuy tu mashine ya kinyozi. Mazee utakuwa umeniokolea mazee mzee mtani nyoyo wase nini. Alikuwa na hii face hivi mazee nini. Nikamwambia okay. And around that time, maybe a month before, I just said, because that time there were some people that had come through for, and they spoke shit about me and said I didn't come through for them. Then I said that time, right now, anybody I'm helping, I will have to post. So that someone knows I've helped you. Yes, unless kuna hizi zingine tunasaidia huku chini ya maji nini. But anybody in the public domain, I'll come and say, hey, ni mimi nime nini, ndio sasa wase wajue. So what do I do? Nikamwambia, okay, nikachukua simu. Nikaenda kwa Instagram. Nikarecord video. Hey, what's up? Nini. So nimetoka job nipata huyu boys hapa ameniambia kuna shida fulani. Bro ni aje? Hebu niambie problem. The guy switched automatically. So ile mazee bro mazee ukinisaidia na nini mazee kinyozi nini. Camera come on. Yeah mazee. So ni aje my guys. So mimi niko hapa na Obinna mazee. I think that video is somewhere in my social media. Niko hapa na Obinna mazee nimekamkwambia my boys mtaani mazee wana go through situations mazee so wanaweza come through nini. Okay? Nikamwambia, oh okay, so umesema ni support na nini mazee unaweza baya maboys mtaani. So ni maboys mtaani. Unaweza baya mashine ya kinyozi mazee unaweza kumeokolea. Nikamwambia sawa. So I sent Omosh to buy the machine. Omosh akabuy hiyo mashine ya kinyozi. Wakaenda kutana pale nje Hilton Tao. Kaambia ndo mpatie na urecord tuweke kwa YouTube. Ilikuwa inaitwa I think Obinna Live or something. Yeah, so akaenda akabuy machine wakamit Tao. Kupeleka msema mashini msaka jamba sirekodiwe. Akasema na asirekodi. Omosh akamwambia kama sikurecord because even me have to be accountable to my boss. Lazima juu umepata hii mashini na tuyabai shilingi 2. Juu ni mashini na kila kitu inakamnayo. Omosh akamwambia we have to record. Omosh akarecord. Bro niliona hiyo video nikachoka. Mazee. So Obinna, big up on yourself. Big up mazee Obinna, umeokolea maboys. Umeokolea maboys sana na hii mashini mazee mashini na ndio mtaani. Itokolea sana maboys. Big up. That's all he said. I think it's somewhere on the digital platform. It's in one of my YouTube channels. Bro, I looked at that thing. I was like, okay. And I kept quiet. And that story went. And I've seen the same thing in a couple of other people as well. However, a few have come on my platform, even on TikTok and whatever, and they've been genuine about the help they need. And they've gotten help. Because Kenyans have this thing for, our Kenya bro, God works through people. Mkenya atakatifu chini angalia seme, yani Visita amesema, ana bezi ya kulala. Niko na SQ fulani situmii, mimi niko majuu. I reach out, Obinna ni aje? Ambia Visita, anaweza kwa hii SQ for the next 6 months nikipanga. True. However, Visita amekam kwa show na akasema, mazee, mimi niko fiti mazee, unajua mazee, mangoma ziko, vuju bado iko, tunapiga nini mazee, family iko sawa, nini iko fiti. So, tuendelee kupiga mashughuli. Nimekupata sana. Unacheck. So msana angalia msako zile za hata nimeona kama comments. Visita kofiti. But the story that I know is contrary, but it's not my place to say. Yeah. Okay, bro, the real thing is this, one of the issues why nilienda quiet kabisa ni the reason why watu walijua niko na shida. So ukiona hata huyo kijana venye na behave, si kwa kupenda kwa Obinna. Ana try to protect kitu fulani from society. That's why nakwambia society yetu, there's something in here yenye nafaa kutoka. Ya kwamba when someone has a problem, watu hawaangalii hiyo shida, wanaangalia wewe mbona uko na shida, unaona? So unarudi tu na baki mahali ile ya wacha ninyamazie ngori zangu, wacha ningangane tu vile nitazitatua, but time inasonga. But the truth is Obinna, mimi na expertise zangu na kenye naweza fanya musically watu wanajua. Na mi personally pia najijua kenye naweza do. Sizi nyamaza all this while kama niko poa, kama niko fit, ati niko na kila kitu, na ati niko na equipment, niko na studio, ama niko tu na maisha yamesimama. It's true bro. Mimi I think the last time nilifungiwa keja I think a year ago, if I'm not wrong, a year ago. There's a time mvua ilinyesha, mvua fulani kubwa. There's a time last year, it was around March, mvua fulani ilinyesha for 3 months. Ikabeba wase nini. Unakumbuka hiyo mvua?
hiyo time ndo nilifungiwa keja na nilisurvive na hiyo mvua mpaka ikaisha outside nje, unaona, mpaka saizi na survive tu. But you see Obinna, the thing is this, somehow unaweza feel niko na brothers, niko na sisters, niko na watu, but at the same time buda, usituambie shida zako, sijui uko unanipata. Nakupata. Yes, so that's all unapata. unarudi kwa kona fulani, unajisunda mahali, unajiuliza maswali kwanza. And then you say now for me nimetry bro, mimi nimeenda hadi kwa mamjengo, mimi nimefanya mambo, but unafika mahali unakutana na wase wako mwanzo wanakuambia sita, ai bro, z. So unashindwa nao, where do I go? Where do I go manze? So unarudi tu zone fulani, unasema let me fight with my mental issues, wacha tu ni relax mpaka siku God ata come through. So that's what unapata bro, it's hard for me to say niko na shida. Yeah. Jumali narudi, kuna watu watasikia vibaya sana, mbona ulisema shida zako, mbona you see. So let me give you a trick, Sita. Yeah. If there's a problem, there's a problem. If you don't talk about it, you might not find a solution. If you talk about it, you might find a solution, bro. When you are at your lowest, there's nowhere else to go. True, man. If you are ashamed of accepting the situation and saying, okay, now guys, mimi kimeniramba, let's figure it out. Do you know a very interesting thing? Yeah. All of us, even the ones watching this thing, including myself, Yeah. we are one sickness away. One. Yeah. From going back to the village and Manze. becoming a help charity situation. God forbid. Yeah, man. Even myself, I'm one sickness away from coming and telling all the guys, hey, we can't shoot for the next 2-3 months because I can't do whatever. Yeah. And me coming online telling waseni aje my guys imediramba. And if it happens, I will come and tell people wenyewe guys, ABCD imefanyika, nimeuza hii gari, nikalipa hii, nimeuza hii, nikafanya hii, nimefanya hivi, hii shamba tumefanya hivi, but bado haitoshi. For example, right now if any of us has a sickness that requires 20 million for medication, do you know imekutandika proper? Ni noma sana. And the way the country is for business alone is terrible. Then now for the creative industry, bro, there are no shows the way they used to be. Even the payment for the shows, even artists who are like, bro, I know artists who have current hit songs and they still can't pay their rent. I feel you, bro. Why? Umetoa ngoma noma mposi wa Nairobi Gossip Club, nini wasana kwambia, Sita wewe ni mnoma, umeka views, umepiga 1 million, 2 million, whatever, umepiga nini. But unajua huwezi kula views. Do you know how artists make money? Streaming, concerts, merchandising, endorsements. Streaming is not making so much money. Concerts are no longer there. Endorsements, okay? And which one was there again? Yeah, that other one that I said. So if you look at the industry itself, a lot of creatives are hurting. Bro, I talk with them nearly every day. Oh bro, nini. Hata wale wenye mnaochi TikTok bro, every day wako na views na everything. And things are happening. But only if we talk, we'll find an ecosystem that works for very us. True, bro. Very true. You get? Very true. Like right now, if you talk is when I will know there's a song that I need to record for a certain artist. Yeah, man. And I'll say, Sita ni aje? Kuna msanii anataka kumrekodi ngoma, ndamlipia. So instead of me kukupatia hiyo do, wacha nimlipie, enda kwa studio ya best yangu, nimebook studio, enda umrekodi alafu sitapateka kitu. And Korir will know, Sita anaweza edit video. Sita ni aje, kuna wedding nimefanya, kama unisaidie kuedit na kupiga ka kitu. Na Keva seme, Sita anakuanga kutengeneza ma jingles, hivyo. But only if we talk. Bro, you are doing what all of these men here do. Si ukama hapa, niaje Korir kwa bosi. Niaje Munez kwa bosi. Niaje kwa bosi. Then I sit down with the HR, then the HR is telling me, unajua nani yako na shida. Si nimemsalimia na hata kuniambia kitu. Men don't talk. And
The reason I also understand is this: Kenyans are very brutal and very heartless. Sometimes watakam through wanakusaidia. Kenyans pia kiamua, but we have some seeds. Wenye wanangojanga tu. Bana. Kitu kama saa hizi. Kuna wale wanangoja tu hiki Obinna kinaji. Wacha uone. Wacha tucheki. So kuna hao. So hao wanakuanga very loud kuliko wale wa let's cover our fellow man. Let's cover our fellow man wanakuwa very silent and they are very few. True, bro. But majority, wewe umesikia Sita amefungiwa nyumba. Yeah. And that is what happens. That is why the suicide rate for men is high. That is why I started the men's mental health awareness walk. I was like, I'm hurting and I'm Obinna. Yeah, man. Bro, I'm Obinna, but I sit down sometimes. I'm like, okay. It's crazy. So what do? I talk about it. And when I talk about it, I post it. What's up, everybody? I got it up in the building. I post. Comments. Kwenda, useless, dinga, nini. And you're like, why is this guy talking like this? So you click the profile. And you find it's true. Garbage trucks don't carry flowers. You look at them, you look at their picture, you look at everything, you're like, I understand. The issue see me. Issue is you see your failures. You see me achieving your failures. And the same thing even happens with other people in the industry. You see Obinna trying to do Obinna Show live like this, but there's someone who tried to do Obinna Show live or had an idea or something and it didn't work out. So what do? Let's hate on this guy. True, man. Kwenda huko hiyo show yako imefanya hiyo koti yako ni too much yellow. Nini. But what are they projecting? Their fears and their inadequacies. So once you make peace with that Sita, you'll be able to talk and say, guys, nimekwama hapa. Now ukipata, you know, also there are also some people that we try to help. And they show you the middle finger. Mbako kozile za unijamaliza jaribu kusaidiwa mara 2, 3 and everything. There are people also don't want the help. They think they want the help, but they want the idea of the help. The same thing as success. There are people who want success, but there are people who want the idea of success. I want to be successful so my friends can see I'm successful. Bro, you'll never get it. If you want it for you, why do I want? Because I want to give myself a better life. I want to take care of my family. I want to take care of my friends. I want to take care of this. I want to help these people. If the purpose is pure. But ile, wacha nimpige suti ndio wanione. Exactly. So Kenyans are very brutal and very heartless and sometimes very senseless when a situation happens. For example, right now I can see the situation is Stupid Boy. A lot of people are insulting him. But muna insult msi ayuko poa. That's the thing, man. You get? Ayuko poa and I need help. Like you see Stupid Boy right now, if you look at the trajectory of everything that is happening, maybe a year maximum. If nobody takes him back to the rehab, bro, we might be sitting here talking about other things. God forbid. For real, manze. But at the rate that he's drinking, his liver and other body whatever's is changing because he was away from alcohol for like 3 months. Akaanza kuwa clean, then he's gone back fully. And then now when he's there, now it's retaliation. And then now, other useless influencers are using him to market themselves. Terrible. So they look for him, give him some small money, he'll insult Obinna, say this about this. And you look at these guys like, guys, you're not helping him. That's the thing, brother. And that's what I'm saying, bro. In our society, we just need to understand one thing, especially, wacha niongeleshe, especially wasanii, like musicians. Maze, like, we have, tuko na chance Obinna, like, tuko na industry yenye tunaweza make a lot from. But the problem is, kuna venye tume create barriers, kuna mabarrier tu, na si barrier ati za ofisi, barrier za personal. Like I can't call Nani. Everybody is a superstar. Tunajuana na Nani, but I can't call Nani. I can't, like everyone, there's a block. So hatuwezi hata ongea biashara, hatuwezi fanya chochote, and then kuna watu wa pale na watu wa huko. So me all I can say is, manze, I felt really bad when I saw people saying Gengeton inakufa, Gengeton inadai. Now kuna Abanton. So I don't know Abanton inadai ama idedi. Then now what next? Unaona. The thing is this, Gengeton haifai kudedi kwa sababu kuna watu wametegemea Gengeton. Kuna generations zimetegemea Gengeton. So Gengeton inafaa kuwa hapo forever. Abanton inafaa kuwa hapo forever. Sisi na ile sound yetu tunafaa kuwa hapo forever. Hata tukinini juu ni kitu inafaa kuendelea. Ni kama reggae. Now imagine reggae wangesema reggae inaisha.
ama rock inaisha. Yeah. To bring so that's the thing, like sisi competition yetu ni very personal, like wale wasa wanafanya mambo sana wataisha lini, unaona. But tukikuwa na ile hatia manze kuna mtoto mpya amezaliwa wasa wana celebrate. Me the reason why si kufanya gengeton si juu naichukia ama juu nini, ni juu siwezi fanya. Siwezi, like ni kama unipatie trance ama techno, I can't do it. Sijui kwa unaniget. But the level of understanding yetu ni mse akikata ama mse asipofanya kitu anaichukia, unaona. So mimi naweza penda tu tukue na level of understanding na tupendane manze, tupendane tu, hiyo ndio the main thing, tupendane na tu understandiane. The rest manze itakuwa history, man. So Visita somehow is like majority of the men, including myself. They still don't know how to explain themselves very well. But I will summarize it for him. Visita has been through shit and back. Still in there. Niliona tukianza interview, nilikuwa nimeona a couple of comments. Okay. Tukianza interview, I saw, is the internet okay? Because mine is mine imefanya ile ni ya kulag hivi. So inaweza lag kinini. Yeah, see, most definitely, yeah. So let me log into this one. Yeah, see, you are the only one who knows. Si ndio Davido? Because pia ukienda kwa nini tena itakuwa inaitwa Obinna Show live. Rents. Okay. Yes. So, when you started the live hapo katikati, I saw guys commenting, making fun. Msanii, we, hata msanii viatu buda. Nini. Nimeona the writing here. Oh, nini luku, hiyo ni kofia gani? Nini? I saw the comments here. Yes. Wanasema can't connect to nini? Okay, connected. Back online. But you know, all of these guys, it was coming from a point of ignorance because they also didn't know what is happening. Okay? Yeah. And this is what I will summarize. So I'm going to ask a few questions so you can get a few answers that I want you guys to know. Visitors are unaishi wapi? Saizi na chill kwa studio. Studio gani? It's a place fulani hapo Mirema. Tuna place ya Vida. It's a building yenye kuna space ya kushoot video. There's a madam alinipatia chance maze place naweza chill hapo hivyo Mirema. So it's just a room? Yeah, it's a room. Okay. But bado nika space ya studio yani. Okay. But haina equipment ama nothing. Ni space tu? Ni space tu. So you are staying in an empty room somewhere in Mirema? So niko kwa room mahali Mirema, but ni place ya biashara, unaona. So ni place yani yenye place ikipata biashara itaanza biashara, itaendelea na biashara, unaona. But si place pako, si ndio? So si kwa si place msame kupa ubuoro. Ni buoro tu kidogo, ni survive tu kidogo. For how long ulilala nje? Which bro imenisaidia. By the way, wacha nikwambie, hiyo place ndio imeniheal. Okay. Yeah, hiyo place ndio bro mimi nime experience like msane za cheesy ni real, like unaweza feel una cheesy, but me have always been kuna phrase nimekwanga tu nikisemanga all over the years, sio mimi. So sometimes nikifeel tu na feel naenda zone fulani mbaya, naenda tu mali nasema sio mimi, alafu narudi sawa. So nimekuwa tu nikipigana vita ya kichwa pekee, yani ile unajua. Yeah, I know. Nitio Mosha, ambia Mosha asiene mbali. Yeah. So hiyo place imenisaidia sana, ni madam fiti sana anaitwa Eileen. Amenisaidia sana bro na siwezi lalamika man. Okay. At least place neza. Before this ulilala nje for how long?
I think 3 months. Ulala nje for 3 months. Basically ulienda ukakuwa chokosh for 3 months. 3 months manze, but si kutoka. The thing is venye nilifungiwa keja hapo hivyo ndani ya ploti, sasa niliamua tu kusurvive hapo ndani ya ploti kimangoto tu. Okay. Alafu sasa unajua pia mimi nimeishi na watu ile ya sijifichi. Sasa hiyo ndio kitu pia umenisaidianga. So sasa unajuanga huu ni sita. So mimi uishi na mimi nikiishi na watu na niko kwa noma na juani watu. So mimi uishi na watu hivyo. So wasa unajuanga huu ni sita, but unajua sara ya pia kama haina uwezo wa kusaidia, wanakusaidia tu vile wanaweza. So mimi nili survive hapo nje for like 3 months tu. Okay. 3 months ndio finally nikatoa vitu nikapeleka kwa huko kwa madam. Yeah. So nimekuwa nikisurvive tu hivyo. Ulala njaa mara ngapi? Hey. Bro, I think okay, mimi siwezi sema ati siwezi put into numbers, but naweza tell nime experience njaa. Although kuna watu wana njaa bro, but naweza sema nime experience njaa bro. Hiyo ndio kitu mimi naweza nikasema. Na in between hizo moments zote nimekuanga tu nikitaka vile naweza kiti tu kwa hiyo kiti one more time. Unaona venye tu naweza kiti kwa hiyo mashini. Sasa hiyo mashini ndio imekuanga struggle bro. Like mimi tools, like bro me tools, unaona tools. Hizo ndio vitu mimi nahitaji. Na ndio nimekuwa nikifight for the longest time nipate. Cause nikiget hizo tools nitapata mahali, najua nitangangana nipate mahali pa kuishi. Unaona? Cause naweza pata mahali pa kuishi na sina tools. Okay. Yeah. So guys, basically Visita is still not telling you guys everything, but it's not my place to say. So one day he'll talk about them. However, nikunoma bro, in short Obinna, nikunoma man. Unajua nile no, it's okay, bro. There's it's a time okay. nilijiachilia bro. No, it's fine. Nikarudi back there it's fine. Yeah, it's man. fine. I'm just painting the picture. You don't have to say more than that. Asante, bro. At least for now. You'll say it later. Asante, that's what I've said. It's not my place to say. Asante, bro. But this is where we are at Men. He's laughed the entire interview, but he's not in a good place. Okay? And actually how this information came to me was through Mbala. Mbala Mwezi. Mbala and this was a while ago. This was I think like 2 months ago. Mbala Moon ni mfiti this sana, was like man. I think 2 months ago. That's my brother, man. And we tried to figure out nini whatever. Yeah, so we just need to help him. Most men will cry for help without even being vocal. So let's help Visita. I still haven't figured out how. Yeah. However, what we can start with, Yeah. I've seen even guys are saying here that we can find a way to get him a phone. You see, then also while we do that, we can get him something to eat in the interim. And within our network, so being a family, you guys are too huge. He's a super producer, creating jingles, adverts, mini editing, music. He does it beautifully. Yeah. If you have such a job, you can still get in touch. So at least akuwe na mali anaenda kazi. True, man. Then from there now we can build pole pole because like he said he wants equipment for studio, but equipment for studio are very expensive. Yeah, man. So let's start somewhere. Yeah, man. If someone has a job, so ache kukaa tu kwa hiyo room anaamka anachill tu hapo. Huyo dem amemwokolea sana, which we thank her. What's her name? Aitwa Aileen. Aileen, asante sana. Umemshikilia for a minute. True, man. True. However, every man needs a purpose. When man lacks purpose, a lot of things happen. Umesikia amesema anajipeleka mali anajiambia pana usi mimi anajilock back. There's normally a fine line between giving up and hapo. True, man. Sasa amekuwa hapo mara kadhaa for a long while. Nataki kuongea because of sisi wa Kenya. Akiongea tutaanza kumkejeli, tuanze kumchekelea, tuanze kufanya nini. So instead of doing that, let's help him, okay? So this is what I want us to do. Let's put some money together. Then I will talk to the guys at Funworld and see what they can get us with that amount of money we've gotten. Then also the same money tutampatia pia figure now out a few things pole pole as we try and get him a proper job. So Davido, toa your number hapo, weka namba ya Omosh. Because your number anasema ni ya family. Yeah, man. A family is complicated. Yeah, man.
I don't want to include family. Itatoka hapo 10,000 ama 20,000 family waseme hapana, simu ni yetu tunaikata nusu. Yes. So I don't want it to go that direction. So I prefer we put Omoshe's number. Omosh ndio sasa atembee na sita. So Omosh ata make sure do imetoka, tunaweza ambiwa ni imetoka by the end of today. The last show we'll be doing tonight. We'll know to raise this amount. Sita ni aje ndio hii M-Pesa statement. This amount, what do you prefer we do first? Because labda msema amekaa hapa na anaenda kulala njaa leo. Unaona, ame relax anasema ati njaa nao nimeona, lakini kuna watu wako na njaa kuniliko. Men always like that. Kaa ngumu, unaambiwa kaa ngumu. Ati unajua ukiongea watakudis, watanini, whatever. So umeka namba Omosh. Asante bro. So namba Omosh kukasino Omosh study nayo simu. So let's do what we normally do. Na kama kawaida, so mimi ndio nitaanza sasa. So mimi ndo nitaanza hapo. Shukran manze. Moshi umeka namba yako gani? Kuna namba zako kadhaa. 94. Moshi leta simu boss. Yeah. So let's see what else we can do together. Wapi messages? Ni this one. Okay. Aya. So, tumeanza. Tumeanza na 3,000. I've sent 3,000 for now. Thanks, okay. Thanks. So Steve Thompson 3,000. So nambari ndio iko kwenye screen, and like we always say, send anything. Anything, whether it's 50 bob, it's 1 bob, it's 2 bob, it's 10,000, it's whatever, send it. Weka namba Omosh full so that watu wa majuu pia wanaweza tuma kani send wave. Ukiandika Omosh hapo labda M-Pesa italeta nini tofauti. So weka full, okay? Yeah. Boniface Mukuna asante sana, Alex Ngoroi asante sana, Kalistas Makwata asante sana. Yeah, we are standing with each other. We're standing on business. Yeah, tukingoja watu wengine watusaidia hawajali, hao ndio wanatuma polisi watushande. ni sisi, we got each other. Yeah, yes. So at least Sita kitoka hapa leo ajua ametoka hapa, at least akona kakitu anaenda kunini mahali. Yeah, so let's start from there. Okay, then we pick it up. Okay, Godfrey Samuel asante sana, Clara Kimathi asante sana, Nicholas Masharia asante sana. Thank you. Ndio tumeanza. Okay. Reinhard Atela asante sana Reinhard. David Onsongo, Davido asante sana man. Thank you. Davido kwani mmelipwa? Emmanuel Gijunge. Davido ametuma huko na Korira amekaa hivi. Korira kwa zile hata mimi nataka nikae kwa hiyo kiti. Yeah. Daniel Okwach asante sana men. Emmanuel Gichunge asante. Helen Paul asante sana. Lucy Karimi asante sana. Joseph Ndungu asante sana. Titus Kunga asante sana. Mary Kanyiri asante sana. Kennedy Onyango asante sana. Amoni Kevin asante sana. Benjamin Oduol, Newton Mbalani, Olivia Chelagat, Bethwell Yator, Danson Wairimu, Lufas Gakinya, Joseph Karagu, Shelton Odiwor. Shelton, thank you so much. That's another employee of mine. Anaitwa Shelton Edits. Ule mwenye ananigonganishanga na watu na zile akikatakata mafani clips. Okay. Cecilia Nyabiage asante sana. Kevin Mairura, Otenyo Nyagaka, Aflex Moirore, Rivaldo Ochieng, haki wajaluo. Unamwa Rivaldo. Alikuwa Brazil, si ndio? Rivaldo was Brazil. Dennis Bikokwa, Kelvin Kosgei, Brian Nganga, Eric Awora, Feni Ogonga, Justus Odiwor, Jairus Okora, Samuel Karioki, Nelson Mandela, John Chege, Cheriot B, Martin Kandi, Francis Nyaga. Martin asante. Unajua Martin ametuma 5 bob. Asante sana. Mato, it's from your heart. Thank you. God bless you. Whatever it is, wewe tuma. We are very grateful. Asante sana. Francis Nyaga, Basil Omondi, Kamau Ruth, Terian Deto, Halima Rapudo, Colin Sokoth, Kennedy
Otuchio, Nick Omondi, Meshak Makerero, Nura Mohamed ametuma kutoka Maju by Remitli, asante sana man. Blaton Waithaka, Pauline Nyayega, Meshak Samuel, Duncan Okongo, Anastasia Ngovo. Oh, Anastasia, asante sana. Thank you, Anastasia. Isaiah Nyaduaro, Richard Bosire, Richard Kinyanjui, Isaac Munanga, Deniva Akoth, Vivian Nyongesa, Ismail Meriang, Maureen Ouko, Roslyn Kathomi. Ismail Meriang ni wewe? Wewe! Korir. Unajua nilikuwa nangoja Korir. So like Ismail Meriang, okay, watu wame control. Voke de Voke. Voke amejishika hivi. Kema ametuma? Nimesema jina lake? Oh, namfikia. Na Omosh pia atume. Ndio lazima Omosh. Omosh atume. Merian Ouko, Roslyn Kathomi, Jane Kabiti, Jane Kidhinji, Zipora Masharia, Nevin Musula Matasio, Brian Mwangi, Ann Mutei, Kelvin Mbinda. Kevo ni wewe? Kevin Mbinda. Oh. Brian Omboto. Unajua Omboto ni nini? Hii ni Omboto. Sasa sio Omboto, ni mtumba. Kwa Kijaluo ati bwana huyu jamaa amevaa Omboto bwana. Wewe dikape butuma nini? Kwa namba Omosh tunatumia Visita kitu kiasi hapa. Wewe ulisikia ngoma za Visita, hebu tumia Visita kitu. Wewe jamani bosi, dikapa tume kitu hapo. Umekaa upo umeoda plata ya oyster. Jamaa amejia akopala na kula ma oysters nikola dikap. Tuma thao hapa wewe. Kwa namba Omosh, namba Omosh hiyo 94. Alan Mbaji, na upigie Sam pia atume hapa achangie Visita hapa. Na Munez. Alan Mbaji, Ali Omane, Virginia Mwangangi, Susan Nyambura, Onesmus Orinda. Ones! Top G man, asante man. You see that guy? Yeah. It's called Onesmus. That guy put me on. Right. That guy put me on a show called Break Time Show. Wow. He took me around the country. We did over 200 schools, high school, doing comedy. Wow. That is the guy that shaped my career. I haven't seen him forever. We'll also sit down with him. Honest tunakaa lini? Honest also has a story. Honest. Nice. Aki wanaume vitu wanaume wanapitia hapa nje, but it's fine. Yeah. Jason Nyang'au, Jonathan Miti, Esther Ngugi, Frederick Onguru, Kennedy Otuchio, Patricia Kuria, Esther Kaemba, Hesbia Momanyi, Hepsiba Momanyi, Abel Yagon, Catherine Kuria, Collins Oruko, Violet Wechuli, Austin Obonyo, Simioti Madhuku, Duncan Abuga, Phyllis Munyoki, Sydney Mbohi, Kevin Obike. That's Kevo. Kwani yako unatuma na akili, jisiko na simu. Kevo ananiangalia lakini M-Pesa anajituma. Teknolojia. Sawa Elon Musk. Eunice Mutenyo, thank you Kevo, asante sana. Beryl Sabra, Samuel Okelo, Tony Kibet, Ndanu Mutunga, Erika Muom, Duncan Ruiru, Festus Okoko, Brian Odhiambo, Brian Onginda, Vincent Onyango, Rosemary Masharia, Dennis Ekiru, Elizabeth Nyongeza, Anna Musau, Caroline Nyethe, Elizabeth Chepkorir, Victor Otinga, Nancy Achenga Gutu pia ametutumia kutoka Mayolo, Joy Kathure, asante sana pia, Cecilia Mutuku, Kennedy Otuchio, Bernard Nyakundi. Nitagesi tuko pesa ngapi saizi? Na unajua ni ma 50-50 tu. Alafu mpaka mbona Safaricom wana call 220000 ni Safaricom. We are calling you from Safaricom M-Pesa regarding 100 shillings received from the number. Yani kuna mtu anataka receive from the number. Tungacha tusikie story ndio tumurikishe hiyo namba yake hapo. Wacha wata-call tena. Yani kuna mtu ametuma alafu anataka kureverse. Surely. Si wacha tu kutuma. Mbona unajiaibisha? Grow up. Joy Kathure, Cecilia Mutuku,
Kennedy Otuchio, Bernard Nyakundi. Ya mzee ametuma so tukammention jina alafu anariva so. Marilyn Chebet, Nancy Kialo, Damaris Jomo, Irene Wanjiru, Kevin James Ngatia, Dickson Isaboke. Kuna mtu amesema hapa something. Marina Kanyiri, I wish men would learn to talk. I really want my son when he grows up akue kuongea juu. If he gets this vibe, yeah, men don't talk, I fear for him. I would love him to see it from his father, but when ni noma. Yeah, so we will get there eventually. But as it is at the moment, when men talk, they are mocked and ridiculed and made fun of. And they are considered not man enough. Because a man is always supposed to have his shit together. You see, that is why myself, anytime when I fumble or when I blunder, guys will come out guns blazing, because they assume I'm supposed to have my shit together. But I don't have my shit together. I'm trying to figure it out. I'm making my mistakes. I'm improving. I'm constantly getting better. But someone does not give you room for that as a man. Publicly. And some men can't take that, because now that is now what finishes them even faster than. True, man. And then now, for the women who are watching, if you have a man in your life, you see, the public will say a lot about your man. He'll be strong. But if you say anything negative about him, he loves you, he sees you as his safe space. Now, when the son, I'm finished. Now, that is what has finished majority of men. The person they trust, they are confident. That person they're like, ni mtu wangu. Alafu mtu akamwambia wewe kwenda huko ni mtu useless. Wanaume wengine wanafanya ABCD na wewe mengethi hapa. Now that is now what finishes them off completely. So punguza Hata kama unaona yenyewe huu chali yako ni duanzi ni nini, cheza chini. Usikue that anakamkwa alafu hiyo ndio inawamalizanga completely. There are some conversations we're going to be having on this platform. You'll see them. Men are starting to talk and have a few of them lined up, and you'll see a lot of things that we are doing. So try and protect them, okay? And for fellow men, cover your fellow man. Because leo ni yeye, kesho ni wewe. Try and cover your fellow man. Okay? Na ikifanyika, bonga. Ukibonga tu hivi, unaona kama isa tusha find solution probably for the next 1 month. So, for the next 1 month, akili yake itakuwa imetulia, then now you can get creative, and then now you can now figure some other things out. Sometimes mtu anataka tu kabooster tu, kumjumpstart tu kidogo alafu, and pick from there. So from these 10 bobs, 50 bobs, 100 bobs, hebu guess sasa tunachezea ngapi? Sitare. Hebu guess tunachezea ngapi sasa hizi? Guess tu. Sijua bro. Sijua bro. Tuko about 17,000. Oh. Got 17,594. But they're still sending. Irene Wanjiro, James Ngatia, Dickson Isaboke, Kuria, Patricia, Winnie Tanui, Patrick Nderitu, Rivaldo, tena ametuma nyingine. Ama nimeanza kurepeat manini. William Mutua, Clarkson Kalia, Frederick Arwa, Kelvin Kibos, Andrew Kevin, Vincent Karuga, Evelyn Mwangi, Meshak Anana, Kevin Gadhoni, Masi Kamau, Eric Waithaka, Elizabeth Oruko, Kelvin Siokau. Kelvin Siokau, why is it sounding like I know it? Ni wewe Kababs? Kababs umejituma? Asante. Juu nimejua brother yako anakuwa na jina Siokau. Nikimtumia M-Pesa anaona Siokau. So I'm like, okay. Uni brother amse unifanya reels. Pia he's also learning how to do reels. He's called Kababs. He's a Gen Z. Yako 19. How old are you? 22. Guy. Okay, ni katoto. But kana learn. Nelias Kurgat, Benjamin Maundu, Edwin Okoth, Audrey Otondi, Lucas Kingara, Lilian Jalemba. Lilian Jalemba, asante sana, man. Those are my peoples. Alfina Odhiambo, Felix Onyango, Benedicta Peter, Francis Wangwe, Ann Mutonga, Wycliffe Matini, Kevin Nyaribo, Nyandiba, ametuma from USA. Asante sana Kevo. Thank you so much. Mary Onyango. This is Dicap. Dicap amekelea thao. Wewe. Dicap, asante sana. Derek Mulimi, thank you so much. Gladwell Kirumba, Ann Dungu, Douglas Chege, Francis Waithiria, Simon Osunga, Martha Ochieng pia ametuma yake kutoka Mayolo. Martha Achieng Onuko ametuma 5,000. Wewe, asante sana. Anastasia Munyao, Caroline Wachia, asante sana. Frederick Wanyama, asanteni sana. Hebu guess hii tuko ngapi?
Tuko 31,000. Yeah. That is how God is now working. We are 31,000 now. Gilbert Omai, Michael Nkangu, Robert David, Sophia Oyueri, Asante sana, Joseph Mwaniki, Shelmith Wangari, Fidelia Mwadime, Alex Onyango, James Mbuvi, Sheila Cherop, Emmanuel Ija, Sylvester Oteba, William Mogambi, William Mutua, Clarkson Kalia, Frederick Arua, Kevin Kibos, Andrew Kevin, Vincent Karuga, Evelyn Mwangi, Mesha Kanana, Kevin Gadhoni, Masi Kamau, Eric Waithaka, Elizabeth Ruko. The reason why I'm reading these names, man, you guys are our champions, man. You guys are our champions. You have no idea what you've done. Hiyo tu kidogo tu, because I know you are also going through your situations. The country is not in a good place. Kila msee kuna mabills, kuna ma school fees. Kwanza watoto sasa wanakuja midterm, unapanga wakirudi. Mwalimu amesema msirudi kama mnao pesa nyingine, transport yao kukam. End month ndio inafika, kuna rent, kuna maandamano Tuesday, watu hawajalipwa, wengine wako jobless, lakini umejishika kwa roho na ukatuma kitu. Thank you. God bless you. You are a champ, man. We've really come through for Visita. He's very strong and he's really trying to get it together, but trust me, I know where he is right now mentally. He's just like, I don't know if I should throw this in there. Visita, let me apologize for saying this, okay? No, it's okay, man. It's okay. So when I reached out to Visita today, I reached out to Mbalamwezi a few days ago. Yeah. Then today Visita was to come. Visita could not come. Yeah. Visita could not come. And I called Katrina because we were shooting Zabe. Yeah. And I told Katrina, ambia Visita come, tutasort your transi. Thanks. Salikusho? Yeah. Then Visita, because the way people have messed him before, he was so skeptical. Visita katuma namba akasema, before nitoke, tumeni hiyo transport kwa hii namba, ndio nikam. Yeah, man. Nikamwambia Katrina hapana, just tell him me I'm a man of my word. Mimi nikisema I'll do, I do. If I can't, nakwambia hapa ni noma. Nikamwambia tu akifika hivi, we will sort. And if I'm not there, Omosh will handle. And he got there, I was not here, but Omosh aka handle. Yeah, man. Si ndio? Yes. Yeah, then Visita akakama amechangamka. And it was so bad. Do you know Visita alikuwa anakuja samaki lakini amejibebea maji yake ya kunywa. I know. So akakaa kana maji yake mazee. Yani nile situation, and I've been there personally. Ile situation unaenda place unasema, sasa tuseme ni order soda. Alafu wanilete hiyo bill. Mtadu nini? Unacheki? Yeah, man. Yeah. So Visita amekaa mazee amebeba maji yake mazee, ako tu zile za wacha nijipange just in case. That's the way it was happening. So me having known the story from Mbalamwezi and I was seeing the way things happening, I'm like, let's talk about it. So we've tried to let up pole. But Visita alikuwa ameka ile barrier because hey, no, we have to show a strong face. Why? Because of the way we are as a society. Yeah, man. And let's hope we will improve pole from there. Kabisa. Visita, we're gonna be walking pamoja pole. Shukran sana. And Asante sana. let's see what goes where. Kabisa. Okay, but Kabisa. usi nyamaze bonga na roba, utachukua namba roba, utachukua namba yangu. Asante, man. Let's see. Shukran. Roba is a business manager of Obinna TV Studios. Let's see areas we can collaborate on, things that are happening. Atu kipata tu kidogo, mi wambia some of my employees and people that I work with. Yeah. I'll go with you somewhere bro, ukitoka hapo na unga na urudi kwa hao at least. Important. Usiku umekaa tu ile umesema leo hakuna kakitu kameingia na kamekauka hivyo. You see? Yeah, man. And for Obinna family, God our bless maze. You come through. We've changed lives of people sitting here and I've called on you guys and you guys have come through. Munakanga tu chini mnanitiza mkozile na muna trust maze na muna support in a little way that you know, in the biggest way you know. Thank you maze. God our bless. God is working through all of us. Asanteni sana. Asanteni manze. Yeah. So Sita, at the moment we are 33,821.56, but they're still sending. Okay. So what we're gonna do is Omosh ako wapi? Ebu call Omosh. Yeah. So at the moment we are handling
a number of things hapa na kule. Even today we were putting Linton kwa nyumba ya Badman. Yeah, ule Chokosha alikuwa anatembea na mabad. So tunamjengea nyumba huko side za Konza City. And I always normally don't like to disturb people because people are dealing with situations. So I always find tuna balance kidogo. So leo morning kwa tumetuma Nick, another cousin of ours, kuna mafundi huko. Wanafunga machuma, wanakoroga Linton, then after hiyo tuweke mbao, then tuweke roofing. So that is happening, and then we have also other things that we're also handling on this other side. Come. However, now this is also another thing that now we're just adding there. God will make a way. God will make a way. So, at the moment, tumefika pesa ngapi? 33,821. Yes. But they're still going to be sending. Because anytime they're going to be seeing this need, they're going to be sending. Okay? So I want you to find a way to discuss with Visita so we know what is the important thing now to handle for now. Maybe even the phone is not the important. Ile phone Nick alikuwa anatumika wapi? Simlipia Nick phone ile ingine iko? Ile ingine iliharibika. For real? We'll see. So we figure out the necessities for now. Unaona? Vitu kama luku, njumu, hizo tunaweza nini teke hizo ni So you'll sit down, muode nini apige ile zile pork chops zile miupenda. Apige pork chops kwanza feel fit alafu ndio sasa zitokea hapa enda kukula. Azile kubai chakula na hii imeweza kuanza. Atoka ameshiba. Unajua ukija shibanga kwa zile Because zinatoka hivi sema one step kwanza aingie. So pork chops ama pizza whatever he wants. So kwanza apige hiyo kwanza. So ishafika 34,021. So then you guys just discuss, then utani brief. So wewe na Roba si ndio? Mkae chini hata na Onesmus. Tubonge na Sita, then now we see from there. All right? We see what's the necessity now. So to balance it venye inaweza sukuma kitu kama miezi mbili while we handle tuko 35,000 mumeamua 35,021. So tuone Wycliffe Mogaya, asante sana. How we're gonna handle it pole. Si ndio? And for our people who are watching, I'll repeat this again. Visita really wants a job. Visita is not the guy who likes handouts. Ati mazee munipatie munichangie, no. Alafu pia drug free, si ndio? Of course. Yeah. Drug free, ni family man, nini. Si mse mwenye leo tamsaidia then anaku kupiga nayo madre na everything. And trust me, there's so much Visita hajasema. There's so much. One day he'll talk about them. So if you have a job that revolves around production, jingles, nini, whatever, ama any other job that you can offer Visita. Nambari ndio ya Omosh. Text kwa hiyo namba Omosh iko hapo kwenye screen. Mwambie tu Omosh ni aje, mimi niko na job ya Visita nini. Then we'll hook you guys up so we get one man off the street again. Just one man at a time. We get them off the street. We get them off their situations, back on their feet. Then we try and help the generation as it continues. Hebu unlock tuangalie tumefika wapi. Tuko 35,321. 35,371. Bado inaendelea. Yes. So wacha tuanzie hapo, and then also the other guys who even have greater ideas that we can try and help Visita with. Tuendelee pamoja. Tuandikie hapa kwenye comment section hapa kwenye WhatsApp. So anytime msi atakuwa na soma hii ana watch show akisoma kwa comments akuzile so they found a solution. And I always try and find a permanent solution. So tusirudi hapa tena because we don't expect leo tutaona Visita hapa kesho tena kwa channel nyingine aseme the same thing, then tena nyinyi mtaanza kumtukana. Hatuwezi tulikusaidia pale, ni kwani hiyo pesa imeenda wapi? You know the way Kenya, you know the way we are. We are normally very insensitive sometimes. So let's try and find a permanent solution here. So the next time we see Visita in another platform, ameenda kulonj ngoma, anasema mazee tunaenda show fulani, tunafanya nini, and then you take him back because he's a super talented gentleman. All right? Let's try and do that. Visita? Yes, sir. Ongea na watu wako mazee, kamera yako ndio hii hapa, wamekuchangia hapo. Yeah, mazee asanteni sana yani, na the only thing naweza sema mazee, kama binadamu wanafanya wezavyo, unajua, na kuna mahali ikifika una uwezo, unaona. So
Mimi naweza sema tu asanteni sana na tuendelee na hiyo roho, kwa sababu hivyo ndo tunaweza jengana na tunaweza endelea ni kama wananchi yani. So mazee, mimi nashukuru sana Obinna. Okay. Na najua hivyo na speak, hata venye nimekaa hapa kuna watu wanaembarasika, but by the end of the day nikitoka hapa hawako, you know. True. So mimi nashukuru sana brother. No. Asanteni sana yani, nawashukuru sana yani. Asanteni manze, asanteni sana. Umesha transfer to Mshwari? Ushaweka 35 kwa Mshwari? Yeah. So Mosha amesema ikiingia na transfer kwa Mshwari because kuna magaidi wana reverse. Okay. So ashari transfer 35,000 kwa Mshwari. Okay. So hii ni yenye imebaki kwa so now tuko na 771, tena mwingine ametuma, tuko na 871. So tunaendelea tu hivyo. So the more hata mkikaa pale mkipiga story utakuwa unaona tu venye zinaingia. Then venye mtaelewana, kama unataka hizo do zako leo atakutolea kwa M-Pesa, akupatie cash ama atakutumia whatever. But we'll recommend ubuy line ya simu. Okay. Afadhali itume kwa hiyo line ya simu. Alright. So sikuwe nayo cash. So unachuna kidogo kwa ya wife. Okay, your wife is advisable, but I will not recommend that. Okay. Yes, I would not recommend you send 35,000. You remember, you are the one going through the situation, not the wife. True, man. And you are supposed to provide for the wife. Yeah, man. But the minute you send all the money to the wife, now you're back to the same situation. True, again, you start asking the wife for your money. Okay? I feel so, you, bro. I feel you, man. That's why I've said, sit down with Roba, watakuguide. Figure out, wife akoshago sahi, what does he need? School fees ya watoi, let's say for example, amekwama labda ni 10. Yeah, man. Alafu wife ku budget yake mpigie simu kabisa, akina Omosho wa mkola hapo mbonge akwambie hey babe, for me ni kule leo itare, leo ni 20, leo ni 23rd. Yeah, man. When is today? Yes, 23rd. From 23rd mpaka 23rd July nikisiaga unga gorogoro 5, ni buy omena gorogoro 2, ni buy mafuta nini. This is the total budget. Let's say for example ni 7k. Yeah, alafu namwambie na nikikutumia extra 3k ya kujishikilia in case of. True. Alafu ulipe SHA ya watoi. Useme saa SHA ni kitu kama 5,000, sisi wote nini ulipe hiyo. Sasa unaona atakuwa umesort dishi for the month. Umelipa SHA, umelipa school fees, alafu pia umepatia wife wako kwa kitu kujishika. Alafu ukabaki ukasema so nimebaki na 20k. So 20k inafaa pia mimi figure out venye ndakula leo mpaka July 2023, 23rd of July. So pale kule madhachapo madondo 150 ama so nikikula leo lunch, so instead of nikule breakfast nini nakula late breakfast na inawa kama breakfast lunch na supper. Unacheki na nikibai mkate naweza kula mkate leo, kesho na kesho kutwa toast ine na nibai maziwa, so nipike kwa keja. So hizo hesabu Roba huyu jamaa usimwone hivyo, huyu msee atakuguide. Na huyu jamaa pia, huyu pia nimemguide sana pia. So mkikaa pale, so usifikirie tu wacha nichukue, wacha nitumie mama. Kaeni chini kwanza mpige budget. Okay. Mkishapiga budget, so hii do nataka for this 1 month while we are trying to figure out what to do with you together. Yeah. Hii month umetulia kidogo. Sasa your pressure may relax. Asante. Si ndio? Ina make sense? Asante sana. Sana man, ina make sense sana. Yeah, hebu unlock tuangalie kama tumeongeza tena. Tuko tayari 1,000 tena. So kuna 35 alafu tuko na 1,000 na inaendelea. So thank you Visita. I know it's hard. Shukran sana. Thank you for coming through. Mimi nilijua utakataka come through. Jumbala aliniambia Mbala aliniambia Visita atakuja kweli. Nikamwambia ongea tu naye akam. Unajua there's a time nilisema cause the more you speak the more you know the more you speak the more najiingiza kwa noma. So ilifika mali nikasema man. But nashukuru sana mazee. I'm so humbled man right now mazee. Okay. So chill pale na Robert. Asante sana. Mfanye mambo yenu. Asante sana. Sit hapa. Ndio hiyo sasa. Asante my G. Asante man. So for you guys, thank you very much man. It's been beautiful. I didn't know it was going to go that direction, but it's a beautiful occurrence. Everything happens for a reason, and there's a reason why we are here, you're there, you're watching at this particular time, and you've seen Sita. So let's figure it out together. I'm going to leave you with 2 things. 1, suit yangu from Atiang Tailors.
I want you to talk to At Young Taylor so they can get to hook you up with something nice. If you want to look beautiful, mlichekila red, alafu tena mkachekia yellow, mambo ni moto, si ndio? Ndaka kama ndizi imeiva, saa inaweza kulika, si ndio? I know, guys, I know. Breathe, man, breathe. It's fine. Okay, and finally, Mr. Frames Kenya, that is your go-to plug. If you want to upgrade the way your house is looking like, I want you to talk to Mr. Frames Kenya. So after that one, the video nenda kwa cheze pele video ya Fervent, ile place nataka mademu wangu wa Gulf wa come, tuende tukue na neighborhood yetu hapo. Ni plots 220. There are 21 nimechukua moja, iko hapa koma. So I want you to check that video, call that number, mimi Obinna amekutuma, wekelea down payment. Come to jenge yako ka estate ketu hapo kapo light. So check this out. I'm going to see you guys in a short while with the next guest. What's up, everybody? Your guy the top is in the building, and this time is for sure. I just found this hidden gem in Koma Town, 300 meters from Kangundo Road. 50 banded plots for only 750,000 Kenya shillings if you're paying cash. Na wale wa malipo ya pole pole unaweka 300,000, alafu the balance unamaliza between 6 months to 12 months. Na total ni 850,000. We are currently fencing, ndio tunaweka masinyenge nini, but the good thing about it, title deed iko ready. Just think about it. Magic on site, stima iko hapa, access road na development. Unajua Koma Town ndio hii iko hapa. Everything is intact. Kuja ukwe jirani yangu hapa, courtesy of Fervent Properties. So piga namba kwenye screen sahi and book. There are only 21 plots na moja ni yangu, so zimebaki 20. So the 20 of you ngangana, sema ndio Obinna amekutuma.